Чё, походу не получается ничего. Походу ничего. И без звука, без звука. Без звука это фигово. Феликс, Конечно же. тут. Все равно звука нету, да? Музыка не играет. Почему так сложно? Сложно. А как установить саундтрек отдельно? Слава Солоха. Ое. Феликс, видаться сломал систему. Феликс, нет, все норм. Чё, музыка есть? Ну тогда хорошо, ладно. Готовый перс. Феликс, есть Оксана. Ну, пускай будет Оксана. Так, загрузить игру. Слава Солоха. Да. Ну, да, я не знаю, что, Move почему не Tahira down the получается. path to the east and through the open Проведите stone Тахиру gate to по the тропе на Bindstone. Слава восток через Солоха. открытые Я музыку не каменные врата. слышу, Clicking но the right клаца не mouse слышу. button next to it. К Move большому Tahira down the валуну. path to the Ну, east and пошли. through the open stone gate to the Bindstone, a large А это не boulder. идет со мной, да? By clicking the right mouse button next to it. Тут, кстати, на какую-то кнопку был вид Феликс, от первого все лица. слышу. Это ваша рунная сила. Феликс, норм игра слышна, но музыка нет. А саму игру слышно, да? Ну хотя бы так. А сейчас музыки, кстати, и нет. Что-то я это... Олениха. Это что, на скиллы стоит, да? Нет. Это вручную щелкать придется. Связывающий камень. Связующий. The Bindstone offers the avatar an Связующий камень opportunity to связывает connect руну his вашего rune with персонажа this с той place. местностью, в Should he которой этот perish, камень he will appear in установлен. the last Bindstone Если view. персонаж погибнет, он Enemies возродится are able возле to sever the последнего connection with the активированного связывающего. Bindstone Ну if they понятно, die, резалка, короче. thus causing you to lose one active Bindstone. Дальше погнали. Select the Bindstone with a click. Да, блин. Теперь щелкать на него надо. Слава Да, Солоха. кстати. А когда будет стрим с твоей женой? Да я не знаю, что она The symbol for не хочет activate вообще. this Bindstone should have appeared there. Может, Click on that не знаю, symbol. не получается ее уговорить. Так, активировать. Отлично. Активировали. The Bindstone will light up and is now active. You are now bound to this Bindstone. Да, связано с этим камнем. In the lower right, you will find the overview map. Black areas have not yet been explored and are automatically uncovered when you approach them Сейчас with будем units. воскрешать Your нас, avatar has a greater того, view кого мы range, создали. so he will uncover a larger Или area. призывать. The dots on the overview map are in different colors. Green dots represent your own units, red enemy and blue neutral or allied units or buildings. A few special objects Синий such as нейтральный, monuments а are желтым marked чем? in yellow. Феликс, вот подумываю Аксвойс CSGO продать. Continue along the path to the east. А что, у тебя звание большое там в КС? SpellForce offers you Феликс, the за option от of 150 witnessing до the events 200 of the game рубасов. from different views, including the third-person perspective, where you see the action from a position directly behind and slightly above your avatar. Ага. To А как его change the view, включить? Феликс, press the 2 page up звезды. key to zoom in and the page down key to zoom out, or simply turn the mouse wheel. By moving the mouse wheel downwards or pressing page down, Блин, the только не camera will колесико. zoom out into an almost Дальше. now. When you move the mouse wheel upwards or now Дальше. change to the third-person perspective by zooming in closer. Вот, кстати, вид This is only possible от if your третьего лица. avatar is inside the field of Ну view. так фигово играть. Как In the ловко. third-person perspective, you can control your avatar directly with the cursor keys or with the A, D, S, and W keys. Один фиг я так стрелять не смогу, нужно каждый раз выбирать. If you hold down the right Клацать mouse на button, you can скиллы. change the view direction.
Otherwise, operating SpellForce in this perspective is identical with the isometric view. Follow the path in third-person perspective toward the east to the next stone gate. Ну я пришел. You Что can еще ты change to the хочешь? third-person perspective anytime during the game, but for now, we will assume you will be using the Слава isometric view. Салоха. Ресурсы мне чем-то напоминают героя меча и магии. 5. Change back to the normal isometric view with the Ну да, mouse. но она вышла намного раньше, чем герой. An enemy goblin is lurking around the next corner. Гоблин He isn't very таится за dangerous. поворотом. When you Вот hold он. the mouse pointer over him, a bar will show you his health condition. Феликс. Вот хочу с Select your 10 рубасов avatar and поднять click 1 the right копейка. mouse button on the goblin. Your avatar will attack the goblin. As soon as he has been Сразу щит defeated, прям we сходу will находим. continue. Потом, надеюсь, можно будет передать моему персонажу. The goblin's corpse will light up, which indicates that he was carrying an object with him. You can now Да take я уже это position. сделал, Take давай up a дальше. position close to the dead goblin and click on the corpse with the right mouse button. You can then see what object the goblin had with him on the left-hand edge of the screen. Click on the shield to take it with you. It will be automatically added to your inventory. Слава Салоха. 1 копейку с 10 рубасов. The shield increases your avatar's armor class when you are carrying it. With a А как higher armor открыть class, инвентарь? you lose fewer Вот он. life points when an opponent hits you with the weapon. To open your inventory, click on the backpack symbol in the action bar, which can be found on the bottom of the screen. The window will open, and on the left you can select the different categories of your inventory. Click on the ring symbol, Давайте which уже, stands for в бой меня куда-нибудь. Свободный мир. Свободное путешествие. Пока он там подсказывает подсказки, On the left, you now see the unused equipment. почитаем In the что-то middle, the интересного. objects your avatar is currently using, Есть. and on the right, your character's current data. We'll deal with this data later. To equip your avatar with the shield, you must first pick it up with the mouse. Характеристики. Click on the shield and then click on the free section for the left hand beside the torso. Феликс. Во что бы Now поиграть close и the постримить на inventory with a среднем click ПК. on the backpack or the check mark in the Да в lower хард right of the поиграй. window, or by simply pressing Пострим хард. I again. Он вроде как на In the средних upper идет. left-hand corner, you can see a clickable portrait of the avatar. We call these buttons portrait buttons. The green bar in the portrait indicates the character's health. Феликс. When the Нету character у is меня injured, ее. it will change color from green to yellow to О, red, лев. depending on the severity of the injury. Сейчас When the, этот со мной the blue bar переговорит. represents mana. Follow the Феликс. path Романом through the Пиратки stone хоть gate until какие. you have reached the wounded leg. I should have stuck with my. Зря я в это ввязался, я же не I воин. hope you haven't Тахира, я forgotten your надеюсь, что healing ты arts, не забыла, Tahira. как исцелять. Help Помоги. me. Please Пробел. heal me. Слава Пожалуйста, Салоха. исцели меня. Хирстане поиграй. If someone offers you a dialogue, a symbol will float above the character. If this person is relevant to the main quest, it will be an exclamation mark. If the person is only relevant for optional side Феликс. quests, Не it will be a умею. question mark. Феликс. Равно 0. Select your avatar, Так и approach научишься left, сразу. and click on him with the right mouse button to begin the dialogue. I thank you, Tahira. Without Спасибо, you, I would Тахира. have been Если бы lost. не ты, я бы I погиб. thank Alimir that Слава Kaila миру. found you. What Кайли, happened anyway? You're seeking a rune? Yes, a special rune. Rowan is certain it must be somewhere Слава in the ruins Салоха. of Там не Ankh. тяжело. But the ruins are just swarming with orcs. We had to flee. Only Joshua managed to hide. Kaela knew where your house was. That's why we fought our way through to you. Please, you must help us. All right. I will fetch your rune. You stay here and recover for a while. As you command. Take good care, Tahira. Here, this spell scroll. I captured Слава it from one of the Салоха. orcs. Как Maybe включишь, it will тебя be of some обучат. use to you. Keep Да, там following the обучение trail. есть.
Perhaps you'll run across Joshua somewhere. May the gods grant that he is still alive. Там несложно. You Сначала have тебя a будет healing против, spell at your по-моему, disposal. ботов кидать, If you потом wish to против use a новичков. magic spell, there are two possibilities. Я уже давно не играл, не знаю. The simplest possibility is offered by the click and fight system. To use this, select Live. Under your avatar's portrait button, all meaningful actions for the selected target will appear. Феликс, а у меня The blue вчера норм hand микро is the был без symbol for the шипений. healing spell. Click on the symbol to heal Lev. Да, нормально было. The click and fight system can be used in the same way to launch damaging spells, or make the Понятно. alternative to Второй this is способ the classic классический. method. Выберите своего Select your персонажа. avatar, then click Speak to Lev again. Еще раз поговорите с Левом. Thanks for healing me. Блин, он отстает с You have подсказками. received additional experience points and a magic spell scroll from Lev. It contains the fireball. Огненный шар. Его надо Once you выставить have куда-нибудь. collected a specific number of experience points, your avatar will move up one level, will become stronger, and will be able to learn new skills. You receive experience points by defeating opponents and successfully solving quests. When you die, you lose a small amount of experience points every time. Next, your avatar should learn the magic spell you have just received. Выучить заклинание. Давай. Open your inventory and click on the symbol for spellbook. Дальше. О, вот, On the точно. А left, теперь you will отсюда see the сюда. inventory for magic Да, spell scrolls. вспомнил. On the right, your spellbook. Click on the Дальше. scroll in the inventory to place it on the mouse pointer. Then click any free space in your spellbook. You now have transferred Кого a new spell into your spellbook. You фаербольнуть? can enter any number of spells into your spellbook, but you can only simultaneously memorize and use 10 of those magic spells in your magic memory. Learn the fireball magic spell by clicking on the fireball symbol in your spellbook, and then click on any free space in your magic memory. Походу он здесь просто читает Now обучение close your с некоторым inventory. интервалом между сообщениями. Follow the path until you see the Minotaur. Но у него уже квест, нет? Thanks. Или это выполненный, значит? Минотавр, Минотавр. Ну, вот он стоит, Минотавр Гронс. Use the fireball spell to defeat the Minotaur. Enemies beware. Many creatures are partially or completely resistant to specific types of magic. Your avatar can also use rare objects found in the Ага, forest. как обычно, у Behind the кого-то next сопротивление a fire бывает. elemental creature awaits for you. This creature is completely resistant to your fire magic. Continue along the path. Так, а там сундука не было? Вроде как можно туда залазить. И чекнуть, есть сундук или нет. Нет, нельзя. Хотя откуда в обучении? Сундук. Try to use your magic spell against the fire elemental creature. If a creature has resisted a magic spell, you will see white bouncing sparks. After this, defeat the fire elemental creature in close combat. Дух огня. Феликс, Закрутился так. скажи свой битрейт. 2500 у меня стоит. Ставил Феликс, 3000. сколько скорость передачи? Скорость передачи 4,5. Rune warriors. Я поставил stand 3000 by. битрейт, у меня лагало, короче. Исправил на 2500, стало нормально. Stay with me, men. The
fire elemental was carrying a hero's rune and 4 objects. Take possession of these. Отлично. Руна Драго. Beside your main character, you now have up to 5 heroes at your disposal. The heroes are your strongest Феликс, а allies, and they разрешение have какое? magic powers. Мониторы? The hero's rune you just found represents a skilled long-range fighter. 1920 на The rune 1080. establishes the hero's characteristics Плюс на and YouTube abilities. переделываю в In the course of the 720. game, you will find more runes and Слава also replace Салоха. some of the Энда мы old вдвоем runes. смотрим. To summon a hero, you must use the hero's rune in your rune table, which you always have with you, and then find a hero's monument for the summoning procedure. Открой мне ворота, мужик. Open your inventory and go to the category Откройте Rune. инвентарь и перейдите в раздел руны. Руны. Вот они, руны. Ага, его нужно куда-нибудь. On the left side, you will see your currently unused runes, and Это я depending понял. on which level your avatar has, you can apply up to 5 runes at once. Click on the rune of the hero and place it in one of the empty fields of the rune tablet located at the top. Обучение здесь долгое, капец. Я уже хочу нормально играть. Но зато много чего Now you will узнал. have to arm the hero. You should have received a bow, a dagger, and 2 pieces of armor. Go into the inventory and select the Инвентарь. category Equipment. Да. А, вот сразу его можно. On the right side of the Одеть. window, you will now see 2 portraits. Select the lower portrait and give your hero the 4 new objects from the left side of the inventory. The bow must go into his left hand. That's the space on the right-hand side. If your avatar or a hero cannot use an object, it will be marked with a red background. Close your inventory. Ура. Ты все-таки меня пропустил. Феликс, Follow я the сейчас path to the переименую great канал. monument. This is the hero's Давай. Там он, по-моему, не сразу переименовывается. Феликс, новинки фильмов. Go right up to the hero's monument, select it, and click on the rune symbol in the action bar. Ждем нашего героя. Aside from the hero monument, the symbol of a hand appears every time you call upon a hero, or later on, even a worker. You lose a bit of your rune power, and calling upon them takes a bit longer every time, too. Rune power regenerates itself Yes. automatically in the course of time. At your command. Now you can summon the Yes. hero. Select the monument and click on the symbol for the hero in the action bar. After a few seconds, the hero should appear. A second portrait button for Shall your not new fail. hero should now appear in the upper left. You can now command the hero. I'm ready. If you want to select several Let's go. units simultaneously, you Пойдем can уже. hold down the left Let's mouse go. button in the game world, and once you have defined a group, Forward. a portrait button will appear Now. at the top of the screen with the number of units in the group. You can now very quickly Now. select a group by clicking on the appropriate. Follow the path Let's further go. toward the south. Follow me. They're everywhere. Forward. For Ох, блин, я их не You have a заметил. fight with the undead. An enemy attack. Together with your hero, you can win this Destiny fight. with freedom. Let's go. Use your magic and defeat the undead. Follow me. Вот еще есть. Не хочу я магию использовать. Ух ты, блин, там еще 2. Destiny We awaits. must Go. drive them back. Into battle we go. Их не видно на этом фоне. For Aonir. Либо я такой незрячий, так сказать. Here, quickly now. Погнали дальше. Let's go. To adventure. Forwards.
Слава Солоха. Эх, пока, мне пора, жена зовет. Now, Ну, давай слова. our near. Stay with me, men. Так, на этого надо юзануть уже. Новинки фильмов HD Easy. Yes, into battle we go. Rune warriors, stand by me. Attack. It's an ambush. Well I'm done. ready. One of the undead was carrying a valuable gem. Take it along with you. И зачем этот камень нужен? Here. Идем дальше. Should you want to further test your fighting skills, turn north here. Otherwise, follow the path farther towards the south. Еще повоевать типа можно. А вдруг там что-нибудь лежит? Давайте посмотрим. Нет, ладно, пофиг. Мы поняли, как воевать. Погнали. Навряд ли здесь есть что-то полезное. Это ж Follow the обучение. path until you find the merchant. Merchants can be identified by the rotating coin above their heads. To adventure. Монетка. Ну вот она. You can buy and sell all kinds of objects from a Go up to the merchant and speak to him by clicking on him with the right mouse button. A Это window просто will appear with the драгоценный камень, да? merchant's menu. Продать. On the left of the menu, you objects in spell. You want to sell the gem to get money. Select the lowermost Вот здесь symbol самый to нижний open the символ, category question чтобы value перейти в objects. категорию ценные Click on the предметы. gem. The object you are offering will be marked green, and in the middle you will see the price the merchant wants to pay. Click on Руны sell. людей-работников. Я уже продал. Ты мне скажи, Now что you can купить. buy something else with the money. Click on the runes category and purchase the human worker rune. Ну да. Купить. Conclude the trade by clicking on the check mark on the lower left in the window or by pressing the escape key. I'm ready. Сейчас будут обучать строительству. Open your inventory, select the category rune board, and place the human worker rune in the slot with the human portrait on the lower left of the rune board. Ну, воткнул. Close Пойдем your дальше. inventory. Открыто уже. Follow the Жжёный path камень. to the bindstone. Джошуа какой-то там стоит. Select the Активируем. bindstone and activate Shall it not using the fail. action Quickly bar. now. Should your character perish, Now. you will not have to repeat the whole journey. Let's go. Forward. You can travel from one bindstone to another bindstone you have already activated. To do this, select your avatar and go to the bindstone. Click on it with the right mouse button and select your destination. Железо. Рыба. You can try this out now if you want. When you are done, follow the path to the human monument. Я уже пришел Speak к to этому храму. Joshua, the man directly adventure. beside the monument. Tahira. So the others found you. Yes, they're all well. Were you able to find out where the rune is, Joshua? In the orcs' camp. I think it is in possession of their leader. Be careful. Those beasts are tough. You'll have to prepare yourself well. Once you've conquered them, bring the rune to me. I will turn it over to Master Rowan. Зашибись. Now. Quickly now. You should now have received a quest. Open your inventory and select the quest book. Инвентарь задания. Утерянная руна. Уничтожьте первый лагерь орков и второй лагерь орков. In the middle of the window, you will see all your current uncompleted quests. You have received the quest. When you hold the mouse button over one closed inventory. Закройте инвентарь. Блин, какой он медленный. Go to the monument, select it, and click on the rune symbol in the action bar. Захватить храм. Захватил.
The moment you occupy a worker monument, things get serious. Normally, when enemies discover your newly established settlements, they will do all they can to destroy you as quickly as possible. You can now summon human workers. Select the monument, the worker will appear in a couple of seconds. You may also Работник. click the symbol several times to order more workers. Produce at least 5 workers. 2, 3, 4, 5. Yes? Master of the rune? On my command. Так, этих поставим куда-нибудь в кусты. When you have selected the monument, you will see numbers indicating your population. Да, At я эти present, числа уже you can заметил. produce up to 20 workers. Количество The рабочих и maximum рекрутов. number of workers increases when you can. On the upper right, you will now find a portrait for human workers. The number indicates how many human workers are currently not doing a job. You can select a free worker with a click on the portrait button. Workers can collect different resources. To the left Да, of the понятно. monument, you will find a Они stone. добывают ресурсы, строят. Right, and you have workers collect Это a всё ясно. resource. Select one or more workers and then click with the right mouse button directly on a tree, stone, or an ore deposit. Only workers may figure in this selection. Добывать ресурсы On the могут top только edge of the screen, работники. you will see the amount of resources Вы на you камень. already have acquired. Вы You на can use железо. resources to А construct ты стой здесь. upgrades or summon А ты на дерево, contractors да. to a monument. А ты на дерево. Select workers and sell Стой, them with the right тоже на mouse дерево. button to chop down Двое на trees. дерево Collect пойдут. stone and mine ore until you have at least 50 units of each of these 3 basic resources. Не меньше 50 каждого. Давайте тогда еще одного рабочего сделаем, чтобы по 2 везде было. Вот так вот. Там же нужно еще охотиться кого-нибудь отправить, насколько я помню. Новинки Мясо. фильмов HD. Скучно как то. Попробуй заняться чем-нибудь веселым. Новинки фильмов HD. Суть игры, скажи. Это обычная РПГшка, помесь с РТС. То есть пройти сюжетку. Сейчас обучение, оно такое нудное. Давайте еще зафигачим рабочих, дофигища прям. По максимуму. Что нам терять, да? Новинки фильмов HD. Я Карыч, нашел золотую жилу. Новинки фильмов HD. Я запускаю стрим. Ну давай. Новинки фильмов HD. Типа кухни последняя, битва. Новинки фильмов HD. И народу много и донатики. At your service. На рыбу еще отправим. Нельзя? А это что? Тоже ничего. И здесь ничего. Хорошо. Yes? Давай еще одного на железо. Ready to go. Еще одного сюда. At your service. Еще одного за Let's дерево. get cracking then. Еще 6 могу сделать. Ready to go. Your orders? Железо. Yes? Это дерево слишком далеко. За деревом. Your orders? И двое на камень. It's over. Time for work. Here I am. Your orders? Here we go.
железо донесут. И обучение продолжится. Very good. You now have Очень sufficient хорошо. У вас resources достаточно to ресурсов construct для your того, first чтобы building. построить первое здание. А какое здание нужно построить? Select a worker and click on the building symbol in the action bar. A selection of buildings will appear. Click on the woodcutter hut and select the site in the game world near the forest to start construction by clicking. Каменного одного возьмем. Хижина дровосека. Отлично. И где-нибудь в лесу дайте поставить. Да, вот здесь нормально. Здесь и ставь. The selected worker will now begin to erect the building. You can select additional workers and send them to the construction Еще site несколько. at the Давай right еще двух. Break's over. should Time you for want work. construction to progress faster. Ну так недолго строится, в принципе. Now select some other workers and build a quarry near the stone resources and a mine near the iron. Каменоломня. Ready to go. Рудник, да? А, нет. Новинки Каменоломня. фильмов HD. Я нашел Карыч 3 сушеных рыбешки. As good as done. Новинки фильмов HD. И чищу. Вот. I'm on it. Новинки фильмов HD. Нихера икра. Сушеную, в смысле вяленую, да? Надеюсь, не под кроватью, а свежую. Так сказать. Building completed. И руды возле рудника. Отлично. At your service. Строить рудник. Новинки фильмов HD. Пересушенную. I'm on it. In each of these resource buildings, up to 5 workers can До advance 5 работников. Работники становятся мастерами, получают новую одежду, орудия производства и трудятся вдвое эффективнее, чем раньше. Это хорошо. Выберите Then построенное you can see здание, в how окне many выбора будет craftsmen указано. are already assigned Ah, to this building and those workers Понятно. that construct a when you send a worker to a building with the right mouse button, you can fill. Wait until all 3 buildings are finished. Should construction work fail to continue on a building, this means you have mistakenly removed all the workers Здесь from the опять. construction site. Сюда еще один. Here I am. Understood. Now your resources should increase much faster. Keep an eye on the individual stocks No problem. and, if necessary, Новинки фильмов assign your HD. workers to Hello. other jobs. Hello. In order to recruit a larger army, you will need Here I food. am. Humans are very flexible and are able to catch fish, hunt or breed animals and Yes. grow grain. Я где-то потерял одного. In the area surrounding your base, you will find a number of animals. Build a hunting lodge. Новинки to gather фильмов fish. HD. Additionally, Resetable. construct a small Here I am. headquarters so that you will have up to 30 workers at your disposal. Новинки фильмов HD. Blue Water. Так, работник, ты не отсюда. Давай сюда. Отлично. Здесь тоже 5. Все ровно получилось. Building J1 Хада. Никто не смотрит эту игру. Новинки фильмов Да и раз HD. никто не смотрит, Горечь да и во рту. остальное тоже. Новинки фильмов HD. Пойду почищу зубы. Новинки фильмов HD. От икры. Давай. Зубы чистить это всегда хорошо. Yes.
At your service. Orders? Here I am. Малый штаб, чтобы максимально... Блин. At your Go. service. Все хорошо. That way. Идите сюда. Будем строить малый штаб. Ну, не знаю, давай сюда. Here we go. Стоит. Building completed. You can send up to 5 workers to the hunting lodge to collect food faster. The flags on the if you look carefully, you will see that now you should do something to defend your settlement. Build 2 towers in the area around the stone slabs, as enemies might come from this direction. At your service. Каких больших валунов? Здесь, что ли? Нет, скорее всего, здесь. Башни, башни, башни. Да. As Здесь good as done. поставим. Your orders? Yes. Еще рабочих, хватит добывать At всю your фигня. service. Давай сюда. Understood. Off to work. Как попало, набросаем. Yes. Новинки фильмов HD. У тебя на канале лучше всего раз заходит с ЛМС. Нет, ЛМС фигово заходит. Раз, да. That way. А ЛМС Building фигово. completed. I'm on it. Your orders? Here we go. Раз, Тарк, Хард. Нормально было. Ready to go. Let's get cracking then. Ну раз смысл. Сидишь, сидишь, фармишь, фармишь. Потом, пока спишь, тебя пришли, все отобрали. На следующий день снова фармишь, 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 фармишь. Building completed. Снова пришли, отобрали. Some goblins are attacking your settlement. You will soon hear an alarm signal and see a red symbol on the overview map indicating the site of the attack. Defend your town with your avatar and your hero. Что, не завалит? That way. Сваливать. Very well. Off I go. Где наши герои? Вот они. Shall not quickly now. At arms. Новинки фильмов HD. Заплети волосы, с косичку тебе больше так идет. Enemies, beware. All the guards. Into battle we go. Буду иметь в виду. Excellent. The attack has been thwarted. By the way, whenever you hear an alarm To signal, adventure. you can use the... If your towers are damaged, you can not only summon single warriors. Now it is time to build an army. Follow Firstly, me. you will need to construct a Forward. forge.
Так, блин. Вы хотите завершить игру? А, нет, я хочу пропустить обучение. А его нельзя пропустить никак вообще. Это придется проходить. I shall not fail. Давайте мы... Ладно. Построим At кузницу. your Давай. Где она? Off to work. Стройся. Ready to go. Железо почти никто не фармит. Да вообще никто не фармит железо. Building completed. Master of the rune. Weapons and armor for battle units will be manufactured in Save this yourself. forge. If you have several forges, you can produce. Select the human monument and summon at least 3 recruits and 3 Менее трех. scouts. Раз, два, If you три. are unable to produce units, you will find text marked in red in the help window, which specifies the On my reason way. why. Че он с A мясом тут уже missing стоит or полчаса? unoccupied building, Eyes open, or sword ready, insufficient sir. resources. Securing the area. Understood. Где остальные? Даже 3 нанял. Yes, I'm on it. Ясно. Кузнеца забыл сделать. Все, работай, кузнец. Ready to fight, sir. Eyes open, sword ready, sir. Yes, sir. Right away, sir. Right away, sir. Ready to fight, away, sir. Securing the area. On my way. Но я создал 3. А, ясно, 3 таких, 3 таких. Блин. Давай. Ready to fight, sir. Ready to fight, sir. On my way. Eyes open, The sword ready, orcs sir. have their own scouts always on the lookouts for enemies. If one of these scouts discovers your settlement, a scout is about to discover your settlement, which is shown by a yellow symbol appearing on the overview map. Ну, вот Destroy их не the идут. opponents before they can get away. I'm ready. Let's go. Пойдемте так уже всех завалим, да и все, чё вы? For freedom. Into battle we Never go. give up. You may not be attacked now. It is in to Дальше, produce a дальше. larger Готово. army, you will need larger quantities of food. Select your На human храм monument. служение снова. И? The lower numbers in the selection window on the left indicate how many combat units you have, as well as the maximum. Inside the headquarters buildings, you can use food to increase the maximum Малый size of the штаб. army. Вот он. Select your small headquarters Да. building. Все сделали. In the action bar below, you will now see a symbol for when you click once on the symbol. Increase the maximum number of combat units to at least 20 units by clicking the symbol twice. If the symbol is darkened, Не the знаю, hunters наверное, они have меня not попросят acquired создать sufficient food, and 20 you will have человек. to wait a while. Мы это заранее сделаем. With the smaller headquarters, you can support a maximum of 30 combat units. Medium size, if you produce additional scouts and recruits and destroy the orc camp in the east, Вот, наконец-то secure дают more resources and ensure you have квест sufficient food. на уничтожение. Ready to fight, sir. Все эти создаются, пойдем, нам хватит столько народа, я думаю.
To adventure. Forwards. Quickly now, for freedom. Follow me. For freedom. Destiny awaits. Into battle we go. I shall not fail. Follow me. Now attack. Into battle we go. They're everywhere. The order. For freedom. Into battle we go. At arms, men. Слава Солоха. Много я пропустил. Attack. Да нет, все еще обучение идет. И скипнуть его нельзя, увы. Часть компании, так сказать. Yes. Now. Quickly now. To adventure. You cannot search corpses or check. There is a chest Follow in the me. orc camp. Stand close to it with one of your Ага, вот characters, сундук. and you will be able to open the chest by clicking with the right mouse button. Жрец, Take храм possession света. of both Сейчас что plans. заставит меня строить это, да? Серьезно? Жрец. You have just found the construction plan Красота. for a new building, and the unit plan for the human unit Here. clerics. Now. Quickly now. Так, Open your ладно. inventory and go to the Мне plans интересно, page. короче, завершить игру. Сейчас пойдем постреляем. Я думал, зайдет игрушка. Ну, то есть скоро выйдет же третья часть. Совсем скоро. Вроде клевая намечается. Ой, сейчас пойду поем и постреляем потом что-нибудь.